Bamuze ebibuuzo n'agamba njagala kukyusa akatebe kamenyefu kano. The questions are now damaging the chair. Thank you. Akyusiza entebe tebaje. Bamuze ebibuuzo mu ntebe n'emenyeka. Bambuuza nti what was the voter turnout? Abalonzi baali bameka? My lord, still I can't answer that one. Oh my lord, ekyo so akukyanukula. I cannot answer that one with certainty. With certainty. The magic that would turn the 16 in your favor. Mbutubuulire magic. Babuuza Faridah Nambi, tubuulire magic esobola okukyusa ennamba eyo ey'omutwalo ogumu akakaaga mu olukaaga mu ebina nga bonna bonna balonda gwe bonna bawagira gwe. As against them. We are now trying to give you the 63 and now for against the 30, the 32. I know mathematics is disturbing us. We may have to do that. Takubye nnyo mu kimanyi mathematics atusumbwa naye kituyinza okuba kye twetaaga okukola. Tukuwe ebitundu 6 Nalukoola 32. Can we do that? Can we do that? Ekibuuzo kino kireetedde Nambi okusaba akuuma kamugatta bibalo oba kalituleeta era omulamuzi Bernard Namanya awaliriziddwa okuwummuzaamu kkooti okumala eddakiika 10 asobole okukafuna. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes indeed, ogamba otya yo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nga nkutegeeza nti oli mu kulaba Mordecai Marissa Live. Awatali kubuusabuusa. Okay? Owekitiibwa Mordecai Matuse. Abavubuka mbalaba mu comment section kyemwekola mbo owekitiibwa omuteeketeeke Marissa. You yakuli omuntu engolo omuteeketeeke obwekiti. La Uganda ne fujjo. Anyways, mwenna mbeebaza okubeera nga musubscribe ku mukutu. Mbakutegeeza nnyo buli kaseera nti guddukira ku speed ya kika kya waggulu. Ndowooza mukwano gwange Shaba amanyi ye kugamba nti channel ekulira ku speed ya sasi. Speed ya sasi omukutu we kugulira. So mwebale nnyo mwenna genda maaso subscribing ogambe n'abalala baji batwegatteko. Tunaatera okweza abantu omutwalo gumu. Isn't that amazing? Tunaba na kweza myezi 2. Ehe. Alright, chukole ateteekako endowooza wansi. Tovaawo nga tolaikinze nga tutaddewo na ndowooza ku bino by'oba olabye. Kati ng'olwaleero tugenda kwogera ku owekitiibwa omulala Faridah Nambi, muwala wa Moses Kigongo wa NRM. Gwe tugenda okwogerako yabalabiseeko mu kkooti. Yagenda n'awaaba. People are shameless, you know. This one really reeks of political desperation. Like you'd wonder why she's doing whatsoever she's doing. Well, not necessarily wondering or even questioning what she's doing can only be done by reasonable folks. You know, you'd be like, hey, chino, chiri obvious, wafirwaka lulwachi obikola. But we do not do that, not because we are not reasonable, but because lawlessness and sugar-coated or coated with impunity has been normalized in Uganda. Nti oli akoze ebikolobero mu kalulu ate ennyini yakutwala mu kkooti ya Uganda nno ye ya Mwami Museveni. Kati Faridah Nambi tateekeddwa na kubeera mu kkooti. Not at all. Naye mbu yaswadde. Anyways, katulabe story eno then nkulage bwe yabadde mu kkooti. Absolutely. So what we're going to do is make sure that I play you this story yakoleddwa NTV ya Kawungezi. Amazing report. Mulengere mukyalo oyo bannange. Did you expect more voters out of the 14 polling stations? Kkooti enkulu ewulira omusango. Batanse mbuuza ekibuuzo. Did you expect more voters out of the 14 polling stations? Kuba yagamba nti obululu obwalondebwa mu bifo awalonderwa 14
tebwagattibwa kw'obwo obwalangirwa mu butongole. Kati yagamba mbu baba kubuteekako singa yawangula. Gw'ebyokulonda ogwawaabwa muna NRM Faridah Nambi ng'ayagala esazeemu obuwanguzi bwa muna NUP Elias Luyimbazi Nalukoola etandise okutunula mu bujulizi obwaleetebwa ku musango guno. Olwaliro bannamateeka b'oludda olwawa I think kyengenda okukola kwe kunoonya Counsel Elias Luyimbazi Nalukoola nanyumizaamuko naye gye buvuddeko. Nenda kumunoonya tukole interview kuba this is laughable. Abirwa bakonyiza omujulizi asooka mu musango guno nga ye Faridah Nambi era asanze akaseera akazibu okwanukula ebibuuzo bannamateeka ba Nalukoola bye babadde bamusoya ku bujulizi bwetwalira kooti. My Lord, I cannot answer that question. My Lord, soba okukyanukula ekyo ekibuuzo naye nze nyina obujulizi bwonna bwonna naye ekyo ekibuuzo obutombuuza soba kukyanukula. Like what the heck? Why? I, as a candidate of Ambuza nti why? NRM, I went to vote and went back. So I cannot answer. Munasonyiwa typical NRM. Kati nganze agambye kati nganze member NRM najja okulonda ne ŋŋenda. Obutabeerawo kitegeeza tolina bujulizi. Kitegeeza osinziira ku hearsay. I wasn't in all those places at the same time to ascertain what is happening. What was the voter turnout? Question here. This is a basic question. What was the voter turnout? Abalonzi baali bameka omugatte. Waliwo basics katugambe ogenze mu interview ey'okusaba omulimu. Wabeerawo ebintu ebiri basics nga byo bimanyi bumanya nti bino ogenda kubibuuzibwa. For example nti lwaki teekeddwa okuwa guno omulimu oba kampani eno gimanyiiko ki oba ebintu nga ebyokutunula abantu ebintu ng'okutunula mu maaso ga manager ono ali mu ku-interviewinga. These are obvious things. Ebirala oyinza okubyerabira. Ebirala wabeera bagamba n'omuntu omulala yina nakikola naye waliwo basics kati ng'ono bamubuuza nti what was the voter turnout? Abalonzi baali bameka? This particular election. My Lord, still I can't answer that one. Oh my Lord, ekyo so akukyanukula. I cannot answer that one with certainty. With certainty. Bano okusinga babadde baagala Nambi amatize kooti ku ngeri gy'asuubira nti singa ebifo 14 byalumiriza nti obululu bwamu tebwabalibwa byali bisobola okumuwa obuwanguzi biba kugattibwa ku muwendo gw'obululu akakiiko k'ebyokulonda gwe kasinzirirako okulangirira Nalukoola ku buwanguzi buno. The difference between obululu akakiiko k'ebyokulonda kooti ku ngeri gy'asuubira nti singa ebifo 14 byalumiriza nti obululu bwamu tebwabalibwa byali bisobola okumuwa obuwanguzi biba kugattibwa ku muwendo gw'obululu akakiiko k'ebyokulonda gwe kasinzirirako okulangirira Nalukoola ku buwanguzi buno. Kati njagala otegeere Nalukoola yafuna okusinza ku results. Of course enamba yali esinga naye bano baali mu kubba naye tugendeko ebyasalibwawo. Luyimbazi yawangula akalulu n'obululu 1,739. Enamba gijjukire 1,739. Faridah Nambi n'afuna obululu 958. Kati bw'okwata leka tukole simple calculations waneeno n'ogamba nti katwabe waneeno nti 1,739 here minus 958 oba ofuna 8,881 nti obululu bwa Nalukoola bwe yafuna bw'obukwata n'ojjako Nambi bwe yafuna era Nalukoola asigala akyawangudde naye njagala ojjukire enamba gy'ayogedde bye nkuwadde bibalo. the difference between the total number of votes that were not carried was 16,640, and the difference between me as the second, as per the tally sheet and the results form, is only 8,000. Agambye nti obululu obutaabalibwa. I want you to remember this. Agamba nti obululu obutaabalibwa mwezo polling stations ayogeddeko 14 buli 1,664 16,640. N'agamba nti okusinziira ku ebyo byali mu results ebyabalibwa byalaga nti oli munnange yampangula n'obululu
bino si bigambo byange, yampangula n'obululu 8,000 only. Really? It's only 8,000. The results form is only 8,000. It's only 8,000. Difference ya 8,881. Kanana, lunana muchinana mukamu. Bobango ze mumuzanyo gw'ennamba. Tosagamba nti yampangula buwanguzi n'ennamba n'obululu kanana bokka. No. This is a lie. Kalumanywera avudde ku kyabannamateeka ba Nalukoola kubuuza Nambi wajja obukakafu nti obululu bwayogerako omutwalo gumu mwaka 664 bwalumiriza nti bwe bwali mu bifo 14 abutemeteme alage kkooti engeri gye bwali busobola okumuwamu obuwanguzi. Ekibuuzo kino kireetedde Nambi okusaba akuuma kamugatta bibalo oba kalituleeta era omulamuzi Bernard Namanya awaliriziddwa okuwummuza mu kkooti okumala eddakiika 10 asobole okukafuna. Yaze teyetegese mbona eddakiika 10 funa calculator tukomewo. Nga kkooti ezzeemu bannamateeka ba Nalukoola batandikidde bwe baakomye nga baagala Nambi agabanye obululu bwalumiriza nti singa bwabalibwa bwali busobola okumuwa obuwanguzi. I was there with other voters doing the same, my lord. So if you voted alone, out of so many people, the return would be 0. Do you know that? Kubadde kulaga nti Nambi ne tumuwa obululu bwonna wa polling stations 14 zaakayanako era nga bonna tewali muntu yaffa, tewali muntu yali mulwadde, tewali bululu bwayonoonebwa, bonna ne bumuwa. Tulaze kkooti naye kennyini nti era teyandiwangudde. Because bwagamba nti obululu obwo katugambe agamba omutwalo kubanga oyinza ogamba itebikola misesi omutwalo gumu kakaaga mu lukaaga mwana singa bwe bamuwa then enamba esigadde ne bagiwaani kuba oyinza ogamba bali be balonzi bange gye baali era bukosa batawangula enamba esigadde ne bagiwa Nalukoola era Nalukoola aba asigala awangula naye ekyo nakyo osobola okukyongera okukibreakinga down tugenda kukiraba. Obujulizi obulala obubaddeko enkalu bwe Nambi bwalumiriza nti bwamuweebwa ba agenti be abaali bamukolera ogw'okulondoola entambuza y'akalulu bagamba nti bamutegeeza nti Nalukoola yanoonya akalulu mu bifo ewalonderwa ng'akozesa ebigambo bino nti nze Nalukoola ate walala yawulikika ng'agamba abalonzi nti tebalyamu amaanyi g'abantu olukwe. Nambi byalumiriza yayogera bigambo ki nze Nalukoola awo kitegeeza yakuba campaign nti bino byonna byali bigenda nti Nambi ne tumuwa obululu bwonna byali mulwadde. Obujulizi obulala obubaddeko enkalu bwe Nambi bwalumiriza nti bwamuweebwa ba agenti be abaali bamukolera ogw'okulondoola entambuza y'akalulu bagamba nti bamutegeeza nti Nalukoola yanoonya akalulu mu bifo ewalonderwa ng'akozesa ebigambo bino nti nze Nalukoola ate walala yawulikika ng'agamba abalonzi nti tebalyamu amaanyi g'abantu olukwe. Nambi byalumiriza nti bino byonna byali bigezaako okusendasenda abalonzi oba okukuba campaign. Kyetusuubira nti buli mulonzi kyasookerako polling station kwogera erinnya lye tinze gundi yatusuubira Nalukoola sirowooza nti alina okubuulira abantu abali awo nti nze Nalukoola. Kati nga basinzira ku ngeri Nambi gy'abadde addamu ebibuuzo ng'abikomeka ku bigambo by'aba agenti be n'okuwabulwa kwa bannamateeka be, bannamateeka ba Nalukoola basabye omulamuzi obujulizi bwa Nambi buggyibwe ku musango guno kubanga bwesigamye ku ŋŋambo nga kkooti tesobola kutambulira ku bigambo ebitaliko bukakafu. Kyokka kino bannamateeka ba Nambi bakiwakanyizza. Ate ng'ebibuuzo byonna ebibuuziddwa balooya ba Nalukoola enkyala leero byonna byakugereesa biri awo byali badde bityawa. Ate bwe bujulizi bwammwe bwakugereesa baatugamba byali badde bitya mu mbeera ebibuuzo bikoze eki mwebadde era ko tujja kugibuulira oluvannyuma ennyo nti balooya ba Nalukoola baamala obudde bungi nga bagereesa. Now let me tell you this, basobola okumaliza nga bovataaninze kanaakalulu. I can tell you this, Museveni is shameless. Ali convinced kubanga ekibatwala mu kkooti waliwo abantu abalya ssente za Mwami Museveni ne bamukonvinsinga nti okyali muganzi ne bapangisa abantu baasi ne ziferinga abantu ne bagenda Museveni we yajja Kawempe mwamulaba. Kati tebamanyi ngeri gye bamukonvinsinga nti akalulu kano tebaakabba. Naye tekyetaaga na kukonvinsinga Mwami Museveni mubi wa akalulu n'ayinza okuba akimanyi. Naye nga bw'omanyi nti ayagala okuzannya ddate n'okulagako eryanyi ayinza okumaliza akase kkooti okubeera nga overturning obuwanguzi bwa Nalukoola. Naye mbanjaga ne baddayo mu kulonda n'akakasa nti ayinza okuswala ono omukyala. Nga bateebereza nga balowoolereza ku kyokulonda bwe kwalikoze eki bwe twali badde. Kati abajulizi abalala 5 be basuubira okuwulirwa era omusango guno gukyagenda mu maaso. Ani Walukatamba. Kati tugenda neno njagala owulirize. Omukyala omanyi okuka listen.
My lord, we are not the only two players. Pardon? We are not only two players, You can bring the rest. but the mukazi wattu tamanyi na kyakwogera ali awo aswadde. Why? Waliwo omuntu akoze comment awo ku Twitter n'agamba mbu Hajat lyagundiyo bino ebintu oli mbyakiyaaye naye baanammwe aba Facebook. first respondent was the winner and it came second. But we are not the only two players. Okay. What the winner got? Omuwanguzi yafuna bululu bwenkana ki? In the tally sheet, If you look at paragraph 5, don't go very far. in the return form for transmission of results, the winner got A1. The winner gets 17,939 votes. And yourself? I get 9058 votes. Bamugamba nti okusinziira ku byalangirirwa wafuna bululu bwenkana ki? Omuwanguzi yafuna bwenkana ki? Nti omutwe ogumu 7,939 ate gwe n'ofuna bwenkana ki? Obululu 9,558. You got 58 votes, my lord. Those were the results. Correct. Hajat. Look, njagala ompulize bulungi. Njagala ompulize bulungi gwe. Sina buzibu ku ddiini ya muntu yonna. Mu Katuliki, mu Siraamu, mu Lokole, mu Anglican, oli mu Orthodox, Seventh Day, oli musamize wa byabuwangwa onyenyanza, sina buzibu. Kubanga mmanyi omusingi gweze nzikiriza, musingi gwa mazima. Era simanyi nzikiriza yonna egamba nti katigenda otemeko munno omutwe. Sigimanyi nga talina kyakoze. Naye kyensinga obutaagala be bayita ba charlatans, fraudsters, grifters, kati ng'ono omukyala. Mbu Hajat. Bano be bavuganya abantu nga ba Hajat. Abantu abambala ekitiibwa kya Hajat, bano be bakivumaganya. Akimanyi ali mu kulimba. In broad daylight. Simanyi ddiini kye kyegamba ku kulimba. Kyemmanyi ekivumirira. Naye atasajjawo agiteeka ebbali. Naye nga wamusanze nga wakubiriza abantu tugende tusiibe n'omugamba mukwano. Application ey'obuyisiraamu eri selective kati wano kanjikole kati wano sijja gikozesa. Yes, my lord. So how apply the word affect in the context? Bamuge kati kozesa ekigambo affect mu context eya results. So those two figures. To guide you, you must show that because of the 14 polling stations, I would have got 17,940. Bamugamba nti laga nti singa ebibalo ebyava mu polling stations 14 z'oyogerako nti obuli obwayo tebwabalibwa. Laga butya buba kubalibwa wali ogenda kumaliriza ofunye ennamba eri mu 1,740 oba ennamba esukka mu 1,700. Kubanga tosobola tukonvinsinga nti abawagizi bonna abali mu polling stations 14 mu bonna bali ba muntu omu. That is stupid actually, omuntu aba kyalowooza. Naye nze nkozemu waneno ka simple mathematics. Bw'okwata 1,640 n'ogabanya emirundi ebiri, bali abalala tubaveeko abali mu lwokaano. 16,640 divided by 2. Oweeko Nambi, oweeko ne Nalukoola. Ogambe, okay, buno tebwabalibwa kati katugabanye. Ofuna 8,320. Nti buli muntu aba agenda kufuna 832. Okay? Buno bwagamba obuliri obutabalibwa,
buno katika tugambe katubugabanye mu bibiri tuweeko Nalukoola tuweeko ye omutwalo gumu kakaga mu lukaga mwana divide by 2 ofuna 832 n'okwata 832 n'okateeka ewa Faridah Nambi. Jukira Faridah Nambi mu birangiriro ebitongole by'akakiiko ebyokulonda yafuna 9.58 kati obulu 9.58 bw'ogattako 8.32 enamba gy'ofuna ng'omaze okugabanamu omutwalo gumu akakaga mu ebina oba ofuna omutwalo gumu kasanvu mu asatu mu bisatu mu nsanvu munaana 17,378 omutwalo gumu kasanvu mu bisatu mu nsanvu mu munaana. Then bw'okwata ako akanaana mu ebisatu mu abiri n'okateeka ku ludda lwa Luyimbazi Nalukoola abeera afuna emitwalo kubanga mu kusookera ddala mu kulangira okutuufu yafuna omutwalo gumu kasanvu mu 939 bw'oteekako akanaana mu ebisatu mu abiri aba afuna emitwalo 26 mu 259 26,259 nti ene namba gye yeekwasa ne bwe bagigabanamu bwe kapa bibiri Nalukoola asigala awangudde. But here's the kicker. Watch. Because honorable vote 1939. Yep. So I would have tilted. So want to show us how we are going to bridge this match between you and if we have given, if you are not, I think you concede and we close the case. No, my lord. He didn't show us. Bibadde bamugambye gatta mwagasseemu nga tabitegeera asirisa olusirika omuganda ozowanise no my lord. If you are not, I think you concede and we close the case. No, my lord. He didn't show us. I've already stated in the petition that the petition is okay. You are here to give evidence. Now proof. We need evidence. Nga bwe njogedde mu musango. Omusango ogwo tegulina buzibu okwawo tegulina buzibu. Oli wanene okuleeta bujulizi. Twetaaga obujulizi. Prove to the court that you would have bridged the margin between you and Nalukoola. Tulage singa buno bulubugabanyizibwa obaliza otya ng'owangudde Nalukoola. I have stated, my lord, that Honorable Nalukoola got 17,939 and I got 9,058, and the votes that were not returned were 16,640, my lord, and that the non-compliance in the Parliamentary Elections Act is what affected the result in a substantial manner, my lord. That's not a substantial. Do the simple math calculations one end. It's not. Budget. Budget. What do you understand by the word return? Kati balooya bamufunye. Maama bamutegedde nti munafu. What do you understand by the term return? What do you understand by the word return? What do you understand by the word return? Kati balooya bamufunye kabamube mu muzanyo gwatamanyi. The votes, my lord, were not tallied. The votes, my lord, were not tallied. Can you return what is not tallied? Perfect. Can you return what is not tallied? Mwogera nnyo Olungereza. Musajja kakuzannyire ku bigambo ebyo. Look at, I feel sad for her. Sad, but low-key, going like Coach Rabe. And I shouldn't. The reason as why I feel sad is because she shouldn't be embarrassed mu ngeri bw'eti.
I don't like it. Muntu okumuswaza we bati. Naye ate lwaki ngamba kwokirabe? It is because she's being driven by nefarious desires. This is nefarious. In and of itself, byalimu, byagenderera, byakuleeta buzibu. Taliwo for the good cause. Those are your words. No, my lord. Okay, ebigambo bye byonyini osobola. No. So were the 16,640 votes tallied? Were they tallied? They were not tallied, my lord, and that's why we came to the court. Kati nambe enagijja obululu bwebanga tebwali tallied. Then where does she get the results? How is she able to confirm? Because this is a very sick lie. If they were not tallied, then where do you get all these numbers from? They counted. My lord, I can't answer that. Already answered it. My lord, I can't answer that. Ne wali era yamalize okukyogera. Omugamba wamaze okukiddamu wali. That there was counting. Can I show you the affidavit? That they counted, but there was no tally. We go back to the word return. Can you return what has not been counted or tallied? Although in this case, counting was done. Kati awo omanyi akantu kali ak'okugundi kali katrendinga nnyo ku social media. Does the pressure increase or decreases? This is kati kyalimu. Mbu yeefuula abigoberera asaba agamba naye naze kiki kyonkola musajja gwe talina kyakola awo abalawo katono okukwata kigundi ekyaki kyeteeke maaso kitabo laba talina kyali mukola awo agamba bane tuva ddi wano kyombuuzizza. No, my lord. So how do you reach this gap? Joe. Bamuzize ebibuuzo n'agamba njagala kukyusa akatebe kamenyefu kano. The questions are now damaging The questions are now damaging the chair. Thank you. Akyusiza entebe tebajja. Bamuzize ebibuuzo mu entebe n'emenyeka. Hajat Farida. Okay. Tugende kuwa nina akalala kakano kanyumidde nnyo. Listen to this. You get 63 and the add of the 60 because that was your strong point. Okay? So we switch and what gets 30, you get 63. Hey. Ate nze nadde muwadde na 50. Tugambe buli omu afune 50-50. Ne bw'okwata n'omuwa ebitundu 7 ye. Nalukoola n'omuwa ebitundu 3 k'obwo obululu omutwalo ogumu 600 mu 640 era asigala tawangula. Add up and we see what we get. Can we use that formula again? Kati Martha aleese obuzibu. Can we use that formula? Hajat yejjusiza lwaki yasabye calculator. Can we? Taddamu kibuuzo yagamba ndeka naawe lwaki ombuuza ekibuuzo ekyo ndeka lwaki onnemerako kakuba kali kabadde kangu. I've already stated. I've already bane tonzizaayo nayogedde dda. A point of contestation in the difference and the votes that were not tallied.
My Lord. amanyi bw'ayogera my lord mbu kati awo omulamuzi nga abeera wakisa gyali ano abalamuzi ebiseera bakola nga nkola yaki byaba immigration officers wano immigration officer ovudde simanya Bulaaya sorry Uganda oba wa simanyi ozze mu America bakutte n'ebiragalalagala mbu n'oyagala okaaba amaziga Mr. Sir, please tonkuba immigration officer akwata sabyet oba tisho oba kyonna kyonna n'akuwosiimula amaziga bwe gakalanga akugamba now tell me enjaga yazze etya mu keesi yo omenye etteeka lino na lino tugenda kukusiba oba olowooza nti emotional manipulation ekola baba babiyitamu dde ebyo era bannange ate bannayuganda si be boogera ebintu my sir, Mr. Sir, please jajja wange yafa maama wange yamenyeka okugulu kojja yavudde ku baati n'amenyeka ng'omanye ebyo byonna bigamba mukyusa yagamba oh I'm sorry take a minute omaliriza ng'ova ogagamba okay kati mbuulira lwaki otambula n'emmundu mu keesi ogwe musango obeera omenye etteeka lino kati ono mbwe ajjuka n'ateekawo ka my lord bamukwatibwa ekisa bagamba tutegedde point of contestation omusango ogwo tumanyi ensonga gye wayogerako naye ka tukolereko mu hypotheticals tukwate enamba gye weeyiiza tukuweko ebitundu 7 Nalukoola tumuweeko 3 omanye ekivaamu tayagala kubanga amanyi 1 kamathi kazibu kagenda muwa obuzibu awo but 2 aba aluzinga mbu tubuulire magic babuuza Faridah Nambi tubuulire magic esobola okukyusa ennamba eyo ey'omutwalo ogumu 664 nga bonna balonda gwe bonna bawagira gwe We are now trying to give you the 63 and now for against the 30, the 32. I know mathematics is disturbing us. We may have to do that. Takubye nnyo mu kimanyi mathematics atusumbwa naye kituyinza okuba kyetwetaaga okukola tukuba ebitundu 63 Nalukoola 32. Can we do that? Can we do that? Bambi. Nalukoola is not popular where you are voting in the 14. You are that popular with 63%. Nalukoola si muganzi nnyo mu ebyo ebifo 14 ebironderwamu gwe oli muganzi nnyo katukuba ebitundu 63 ku 100. Take it. But take it. My Lord, already Nalukoola waali wuuyo pointed out that 16,640 votes to this honorable court were not returned. And Zungu Nalukoola wali eno omuntu returned, tallied, counted, tallied. Therefore, me could be other candidates' results were not concluded well. Ajat. We go to your paragraph. Temporarily Paragraph. suspended. Questioning you on that. Let us go to 12. Paragraph 12 and 13. Yes, paragraph 12 and 13. Anyways, bw'onaba bino byonna it is a face of a shameless lady, Hajat. Face ya shameless human being. Ali waneeno omukazi eyandibadde ow'ekitiibwa bamutadde emizannyo gya NRM bali omwo emikyamu emibi. This, like I said, reeks of political desperation. It is very sad. You know,
in a democratic country, in a country where reason and rule of law, democracy, principles ezulungamye ebintu ebiti, Faridah's case would be an exercise in futility. I'm telling you, there's nothing, no substance, zero, shallow in substance. Naye ali awo, not because she knows that, she's on a good cause. It is because she knows that somewhere, somehow, Museveni can bail her out by one, intimidation of the judge who is running this case, tun'okutiisa na buli omu, oba okugulirira, oba okukola ekintu kyonna kyonna. And it is very, very sad as she hides behind a veil of a Muslim lady. Now, that we talk about this, what does this actually teach us? Idi Amin Dada aume. Bali bakuba abakubi ebikonde Uganda nga babakuba babawangula mu mpaka ez'enjawulo. Agamba babawangudde wano. Tulwagala kuyitamu nga lugezze. Nga babawangula mu bifo eby'enjawulo gye bagenda. Babawangula wano, babawangula wali. Bannayuganda ne bajja Uganda ne bagamba Idi Amin Dada nti batusosola. Nze nandibadde mpangula naye batusosola kubanga ndi muddugavu. Amin Dada yayogera ekintu kimu okusinza ku reports ezo. Bagamba nti Amin Dada yagamba bano abalwanyi ba Uganda, nze njagala ogende mu ring. Okuba omuzungu oyo gw'ogamba atusosola, omukube oyo boxer omuzungu, mukube KO, knockout, okay, agwe wansi. Tulabe bakwata omusajja agudde wansi, bamusitwe bamulangirire. What do I learn from that story? Bwe tugezaako okuwangula, leka tuwangule nnyo nga kiri too big to rig. For example, these folks rigged this election. They tried in favor of Faridah Nambi. But because the numbers were overwhelming, despite of everything brutal, the crackdown, the suppression they employed before, during, and after, I can still guarantee you, wachiraba, Nalukoola yamaliza wangudde. So what does this tell us? As we headed for 2026 elections, let us go vote in huge, large numbers, myriads if we can, and let us see what will come out of that. This is the power of numbers. Politics is a game of numbers. And now that we engage in a democratic process, as it should be, let us try to show Museveni that we can overwhelm him, like we did last election. Now, someone might argue, Nagamba, now, so what? Because we know at the end of it all, he's going to cheat. Hey, folks, we are 45 million people in Uganda, and you cannot know where the trigger might be. You do not know people. For example, Museveni will be out of power. Something can happen to Muhoozi. Something that you don't expect. But tuli onogamba kansirike sijja kulonda kwa manye kigenda okutuukawo. Hello prophet. Okimanyi otya. Then kale bwe kibanga kigenda kutuukawo, then what are you doing? So the strategy here is to go into a legal field Museveni wants to use as a fraud template. But we can use that opportunity. Omuntu yali agezaako okubeera ng'akola ekintu okukuswaza. But in the end, n'okolinga bluff yoba n'omulabisiza mu kuswaza okwo. This is the opportunity we have. Now, are there other ways by which we can actually liberate our country? Absolutely. But before we get to that other option, how about we utilize this one that we have before our own eyes? Nalukoola is able to be member of parliament. Nalukoola is able to make Faridah Nambi look like a fool that she isn't, because I don't believe that she's a fool. Because Nalukoola has the mandate, the people's mandate, the mandate of the people, the support, that it is even laughable. It's funny. Even if it is posted on NRM, if it was to be posted on NRM platform, you would have even NRM folks laughing. It would be laughable, I should say, if it wasn't sad. But it is sad. But again, we shall laugh because we don't want to cry.
Okay, we don't want to cry. So, kino kitegeeza ki? Let us go in the 2026 protest vote. N'amaanyi gaffe gonna, n'okwagala kwaffe kwonna, n'essuubi lyaffe lyonna, n'okwewaayo kwaffe kwonna, n'okuyimirawo kwaffe kwonna. Knowing that it could be the trigger that may give birth to the change we are all desperately yearning for. Now, ngamaliriza njaga kugamba kino. Sawa mwende ez'eggandaalo. Nandyagadde okomewo ku YouTube channel. Wala amawulire ag'ennaku. John Bosco Kibalama ayinza okuba yattibwa. Emyezi 6 nga bamaze okuta. Ndowooza yali Olivia Lutaya. Bagamba nti bamutulugunya ne bamutta. Yafiira mu kutulugunyizibwa. The reports. Kyenja okukola sawa mwende ez'eggandaalo ng'okomyewo wano. Nja kuba nkulaga ebimu ku bigambo bya muganda ffe John Bosco Kibalama na lwaki yali wantiisa nnyo eri mwami Museveni. Lwaki ayinza okuba nga yafa. Bw'aba nga teyafa musobola okuleeta obujulizi ne mugamba wuuno temutusibaako muntu kumutta. Ngenda kuzanyira akatambi nga Nabbanja atugamba nti John Bosco waali mulamu. Lwaki tebamuggyaayo? Alright. Nga tunavaawo. Omaze okusubscribinga. Alright. Nkwagaliza okubeera obulungi ate weeraba. Tuddingane eddako. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.